Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jamudirayat Nastabhesya Bhadrasu Nityam Bharata Sevya Bhagavati Uttamastoke Bhakti Bhavati Naistike. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 4. Hiranyakashipu terrorizes the universe, and text 30. Седма песен, четвърта глава, текст 30. Hiranyakashipu тероризира света. Tasya Ditya Pate Putras Satvara Paramabhuta Parado Bunmaham Stesham Kuner Mahat Upasaka Tasya Ditya Pate Putras Satvara Paramat Puta Parado Bunmaham Stesham Kuner Mahat Upasaka Tasya Ditya Pate Putras Satvara Paramadbhuta Parado Bunmaham Stesham Kuner Mahat Upasaka. Tasya Datya Pate Putras Tasya Datya Pate Putras Katvara Paramabhuta Satvara Paramadbhuta Parakradupam Maham Tasyam Parado Bunmaham Stesham Namakatupa Saha Kuner Mahat Upasaka. Tasya Ditya Pate Putras Satvara Paramadbhuta Parato Bunmaham Stesham Kuner Mahat Upasaka. Ladies. Tasya Ditya Pate Putras Satvara Paramadbhuta Parado Bunmaham Stesham Kuner Mahat Upasaka. Tasya Ditya Pate Putras Satvara Paramadbhuta
Parado Bunmaham Stesham Kuner Mahatupasakaha. Word for word translation. Tasya of him Hiranyakashipu Daityapate, the king of the Daityas, Putra, sons, Satvaraha, 4, Parama Adbhuta, very qualified and wonderful. Prarada, the one named Pralat. Abut was Mahan, the greatest. Tesham, of all of them. Gunai, with transcendental qualities. Mahat Upasaka, being an unalloyed devotee of the Supreme Personality of Godhead. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Hiranyakashipu had 4 wonderful, well-qualified sons, of whom the one named Pralat was the best. Indeed, Pralat was a reservoir of all transcendental qualities, because he was an unalloyed devotee of the personality of God. Hiranyakashipu имаше 4 прекрасни синове, от които този, който беше с име Прахлад, беше най-добрият. Всъщност, Прахлад беше източник на всички трансцендентални качества, защото беше чист приемодаден на върховната божествена личност. Report. Yasyasti Bhaktir Bhagavata Kinshana Saverkna Statra Samasate Sura. In one who has unflinching devotional faith in Krishna, all the good qualities of Krishna and the demigods are consistently manifest. В този, който има изключителна преданост и вяра в Кришна, всички добри качества на Кришна и на фуловете се съдържат в тази личност. This is a quotation from Srimad Bhagavatam 5:18-12. Това е цитат от Шримад Бхагаватам 5:18-12. Prahlad Maharaj is praised herein for having all good qualities because of worshipping the Supreme Personality of God. Праhlad Maharaj е възхваляван тук, защото има качествата да обожава върховната божествена личност. Therefore, a pure devotee who has no motives has all good qualities, material and spiritual. Това чистия преmodaен, който няма мотивация, притежава всички добри качества, материални и духовни. If one is spiritually advanced, being a staunch liberal devotee of the Lord, all good qualities are manifest in his body. Ако човек е духовно напреднал и също така здраво установен, преmodaен на Бога, всички добри качества се проявяват в неговото тяло. On the other hand, Arabha Bhaktasya Kutum Hadguna. If one is not a devotee, even if he has some materially good qualities, they have no value. От друга страна, ако човек не е преmodaен, дори да притежава така наречените добри материални качества, те нямат стойност. That is the verdict of the Vedas. Това е твърдението на Ведите. I read the verse once again. Tasya Aditya Pate Putra Satvara Paramadbhuta
Paratobun mahamstesham kunirmat upasakaha. Hiranyakashipu had 4 wonderful, well-qualified sons, of whom the one named Prahlad was the best. Indeed, Prahlad was a reservoir of all transcendental qualities, because he was an unalloyed devotee of the personality of God. Още не превода. Хираникашипу имаше 4 много прекрасни синове. Един от които на име Префат беше най-добрият. Всъщност Префат беше източник на всички трансцендентални качества, защото той беше чист пренадарен на духовната божествена личност. Om Mahyanatimanasya Sunansalashanakam Saksun Militam Yena Tasmai Shigurve Namah Chitchetanyamanobistam Stapitam Yena Bhutale Svamrupkadamyam Dadati Svapadam Tikam Vandeham Shiyuda Padakamanam Shigom Vaisnavam Sam Shirupam Sarajatam Saganaragnatam Tam Sajivam Sadvaitam Savrutam Parjana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalita Shivishakam Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabano Chatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchna Gaurangi Radhe Vrindavaneshwara Vrishabhani Sutadevi Panamama Hari Priya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyascha Padnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namne. Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharani Nirvishesha Srinyavadi Paskachai Desatarane. Srila Prabhupada Ki. So in the purport, Srila Prabhupada quotes a verse from the 5th canto of the Bhagavatam. Prayers offered to the Lord by the residents of Jambudvip. And this is one of these prayers which says that all the qualities of the demigods become manifest in one who has developed unalloyed devotion to the Supreme Personality of God. И в един от стиховете се казва, че всички качества на полубогите се проявяват в тази личност, която обожава върховната божествена личност. Yesterday we have heard that the demigods, when they are in trouble, they take shelter of the Supreme Personality of God. Вчера чухме, че когато полубоговете са в трудна ситуация, те приемат основното и върховната божествена личност. Therefore they are certainly devotees. Затова те са сигурно са пренадарени. But they are not pure devotees. Но не са чисти пренадарени. They are sakam bhaktas. Те са сакама бхакти. They want to serve Krishna, but they have also some material desires. Искат да обожават Кришна, но също така имат някакви материални желания. They want to live in opulence and rule the universe. Те желаят да живеят в богатство и да управляват Вселената. And Krishna fulfills their desires. И Кришна изпълнява желанието. In the Bhagavad Gita, it said, Chaturvida bhajanti mam janasukrita arjuna artha shihnasa artharti jnanasa paratarshava. Krishna says there are 4 kinds of pious people who are approaching me with material desires.
Кришна казва в Бхагавад-гита, че има 4 вида личности, които се обръщат към мене за материални желания. The one who wants wealth, one who is in distress, the one who is curious, and the one who wants to know the absolute truth. Тези, които искат богатство, тези, които са в трудно положение, тези, които са любопитните и също тези, които са търсачите на абсолютната истина. So the demigods, they don't have really gross material desires like we. Боговете всъщност те нямат такива груби материални желания като нас. It's more subtle. По-фини са. They are in the mode of goodness. Те са в гуната на доброто. And they understand their position as a servant of Krishna. А те разбират позицията си на слуга на Кришна. But they choose to serve Krishna in the material world. Но са избрали да служат на Кришна в материалния свят. To help him with the government of the universe. Да му помогнат с ръководенето на Вселената. But still they have subtle material desires, and therefore they are not pure devotees. Но въпреки това, те имат определени материални желания и не са чисто преодани. When Bhumi, the earth, when troubled by all these kshatriyas who were not ruling according to Dharma, but who tried to who used their position to exploit and enjoy. Когато Буми била притеснявана от всички тези кшатри, които са ръководили не с цел да служат, а с цел да я експлоатират. Bhumi went to Lord Brahma to complain. Тя отишла при Бог Брахма, за да се оплаче. And Brahma said, yeah, not much I can do about it, but let's go to pray to Lord Vishnu at Svetatvip. Аз Брахма отговърнал, аз не мога да направя много в тази връзка, но нека да отидем на Светатвип и да се молим на Бог Кришна. Svetatvip is a spiritual planet in this universe where Kshirodakasaya Vishnu resides in the middle of the Milk Ocean. Светатвипа е планета в този свят, където Бог Вишну присъства. So they went all to the beach of the Milk Ocean, demigods, Lord Brahma, Bhumi, everyone. Те отиват всички на брега на Млечния океан, Бог Брахма, Буми и всички останали. And they were meditating on and praying to Lord Vishnu. И те медитират и се молят на Бог Вишну. But the only one who could come in contact with Krishna Но единственият, който бил способен да влезе в контакт с Кришна, was Lord Brahma. бил Бог Брахма. So, because he was a pure devotee. Защото той бил чист преданен. And there was some communication. И той осъществил контакт с него. And Lord Vishnu said, tell all the demigods that they should take birth in the Yadu dynasty. Той разговарял и казал на Бог Брахма, кажи на всички полубогомечици трябва да се родят в династията Яду. Because soon I will appear. Защото съвсем скоро аз ще се появя там. I will appear for Yadai Dharmasya Glani Bhavti Bharata Abhyutanam Dharmasyam Tatatmam Chijamam. Krishna says in Bhagavad Gita, I appear every time when there is a decline in religious principles. Кришна казва в Бхагавад-гита, аз ще се появя и той казва, че аз се появявам, за да възобновя религиозните принципи. So every time when there is such a decline, Krishna appears Когато има такова отклонение от религиозните принципи, Кришна се появява to re-establish the principles of religion. Да установи наново принципите на религията. Krishna consciousness. Кришна съзнание. So, but interestingly, Lord Brahma could come in contact
with Lord Vishnu, and the demigods could not. Интересното е, че Бог Брахма може да влезе в контакт с Бог Кришна, а боговете не. So when we chant Hare Krishna, then the door of our heart remains closed if we have material desires. И докато повтаряме Харе Кришна, нашата врата към Кришна ще бъде затворена, ако ние имаме материални желания. Therefore, we cannot come in contact with Krishna, or we cannot receive his love. И затова ние не сме способни да влезем в контакт с Кришна и също така да получим неговата любов. We have to open the door. Трябва да отворим вратата. We open the door by purifying our heart. Отваряме вратата, като пречистим сърцето си. So the demigod's heart is not completely purified. И така, сърцата на полуговете не са напълно пречистени. If their heart would be completely purified, Ако тяхни сърца бяха напълно чисти, they would go to Vaikuntha, те щяха да отидат в Вайкунта, but they cannot но те не могат, because there is still false ego. защото все още имат фалшиво его. As long as you have false ego, you remain in this material world. Докато човек има фалшиво его, те остава в този материален свят. But to become a pure devotee, if you become a pure devotee, you develop all these good qualities. Но ако човек стане чист преданен, той развива всички добри качества. And developing these good qualities begins with getting knowledge. И за цел да развие всички добри качества, човек трябва да получи знание. In the 13th chapter of the Gita, text 8 to 12, 21 items are explained, are listed, which are counted as items of transcendental knowledge. В 13 глава на Бхагавад-гита, стихове от 8 до 12, 20 и 24 items, 21. 21 качества са споменати като че те са трансцендентално знание. And there are many items like understanding the evil of birth and death, Има качества като това човек да е способен да разбере злото на раждането и смъртта, the evil of attachment to family life, children, and so on. злото човек да разбере привързаността към семейния живот, децата и така нататък. That and so many qualities are described there, И толкова много други качества са описани там. but there is one quality which is most important. Но едно от качествата е най-важното. One of these qualities to get knowledge is surrender to spiritual master. И едно от качествата, за да е способен човек да развие знание, е да се отдаде на духовен учител. Another quality is devotional service. И друго от качествата е предано служене. So we can read the verse, Bhagavad Gita. Here. Bhagavad Gita, chapter Можем да прочетем Бхагавад-гита. Chapter 13, 8 to 12. 13 глава, излъчица от 8. 8 to 12. I will read the translation of all the qualities mentioned there. Ще прочета превода на всички качества, които са споменати. I think it's 20 qualities. 20. Prabhupada explains them all in the purport one by one. Ще Прабхупада ги обяснява в пояснението един по един. The first is humility.
Първото е смирението, pridelessness, липса на гордост, non-violence, ненасилие, tolerance, търпимост, simplicity, простота, approaching a bona fide spiritual master, приемане на авторитета на духовен учител, cleanliness, чистота, steadiness, постоянство, self-control, самоконтрол, renunciation of the object of sense gratification, казване от обектите на силата, absence of false ego, липса на фалшиво его, the perception of evil of birth, death, old age, and disease, разбирайки за раждането, смъртта и болестите, detachment, непривързаност, freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest, освободен от привързаност към семейство, жена, деца и така. even-mindedness amid pleasant and unpleasant events, Невъзмутимост при приятни и неприятни ситуации. constant and unalloyed devotion to me, Постоянна и непревързана и чиста преданост към мен. aspiring to live in a solitary place, Стремеж да се живее на уединено място. detachment from the general mass of people, Откъсване от светски хора. accepting the importance of self-realization, Приемане и важността на себе познанието. philosophical search for the absolute truth. И философско търсене на абсолютната истина. All these I declare to be knowledge. Всичко това аз обявявам за знание. And besides this, whatever there may be is ignorance. Освен това, без значение каквото и да е невежество. So these are all the qualities of someone who is in the process of becoming purified. Всички това са качества на личност, която е в процеса на пречистването. And Srila Prabhupada says, from all these qualities, there are two qualities which are most important. Шрила Прабхупада казва, че всички тези качества има две качества, които са най-важни. Accepting a bona fide spiritual master Да се приеме авторитетен духовен учител and engaging in unalloyed devotion. и човек да се ангажира в безкористно служение. So if one, under the guidance of the spiritual master, performs pure devotional service, Ако човек под ръководството на духовния учител отдава чисто преданно служение, all these other qualities will automatically develop всички тези останали качества автоматично ще се развият. and will lead you to liberation and beyond. И те ще ни доведат до освобождение и отвъд. You develop these qualities and you realize these qualities or these items and you become liberated. Не само, че развиваме тези качества, но ние отиваме отвъд, но ставаме освободени. So you can ask yourself the question, do I become purified? Човек може да се пита себе си, аз прочиствам ли се? Do I become detached? Аз непревързан ли ставам? Do I want freedom from entanglement of children, wife, and the rest? Дали аз се освобождавам от желанието за деца, семейство и така нататък? Do I'm equal-minded for good or bad events in my life? Good or bad? Дали аз приемам по един и същ начин добрите и лошите неща, които се случват в моя живот? My spiritual master instructed me that you have to accept everything what happens as in your life, good or bad, as the mercy of Krishna. Моят духовен учител ми даде инструкция да приема всичко, което се случва в моя живот, добро и лошо, като милост на Кришна.
So that is the process of becoming purified and realizing transcendental knowledge. All these items is the same thing. Това е процеса, човек да се пречиства и да постига себереализация. Тези етапи присъстват. But if you become liberated, you understand your position as a spirit soul. Ако обаче човек постигне освобождение, той разбира позицията си на душа. Many of these items are not of no concern anymore. Много от тези качества, тук споменати вече, те не са толкова важни. Once you are detached, you are detached. Ти си вече непривързан. And then afterwards, by continuing chanting and devotional service, you will develop transcendental qualities. И тогава, като продължи човек да възпява и да отдава служение, той развива трансцендентални качества. And these transcendental qualities are your eternal qualities. И тези трансцендентални качества са вече нашите вечни качества. And what's eternal, that's valuable in our lives. И нещата, които са вечни, те имат ценност в живота. That is what Krishna says in the beginning of the second chapter. What's valuable is eternal. And what's temporary is not valuable. Това, което каза Кришна в началото на Бхагавад Гита, той обяснява, че това, което е вечно, е ценно. А нещата, които са временни, те не са ценни. So you can have so many good material qualities. Човек може да развие толкова много добри материални качества. But you die and you change body, you lose all. They are gone. It's temporary. Но когато умре човек и той загубва тялото и те се тръгват. But your transcendental qualities, you take them with you to the next life, even if you don't get liberation yet. Но трансценденталните качества ти ги взимаш със себе си в следващия живот, дори и да не си постигнал все още освобождение. Krishna says in the 6th chapter of Bhagavad Gita, they will manifest very quickly again. Кришна казва, че сте глава на Бхагавад Гита, че те ще бъдат проявени много скоро отново. So Srila Prabhupada in Chaitanya Charitamrita lists 21 qualities of a pure devotee. В Чайтanya Чаритамрита Шрила Прабхупада дава списък на 21 качества на чистия преданен. So they develop in the character of a Vaisnava, a pure devotee. Това е който е развил характер на Вайшнава, на чист преданен. That the demigods don't have them in full. Боговете не притежават тези качества в пълна степен. Because they have still material desires. Защото те все още имат материални желания. And this in Chaitanya Charitamrita, 26 qualities of a pure devotee are mentioned. 26 качества в Чайтanya Чаритамрита са споменати на чистия преданен. One, he is very kind to everyone. Първо, той е много внимателен и нежен към всеки. Two, he does not make anyone his enemy. Той не прави от другите своя враг. Three, he is truthful. 3. Той е честен. Four, is equal to everyone. 4. Отнася по един същи начин към всеки. Five, no one can find fault in him. 5. Никой не може да намери грешка в него. Six, is magnanimous, very merciful. 6. Той е много милостив. Seven, is mild. Mild. That mild means it's a sweet character. Той е с много сладък характер. Is always clean. Винаги чест. Is without possessions. Без притежание. He works for everyone's benefit. Работи за благото на останалите, на всички. He is very peaceful. Много е спокоен.
But I said he's mild, but mild is the opposite of harsh. Малко означава, че той е точно противоположното на груб. Много нежно. So he's always surrendered to Krishna. Винаги отдаден на Кришна. He has no material desires. Няма материални желания. He's very meek. Много мек. Meek, yeah. He's steady. Устойчив. He controls his senses. Контролира сетивата. He does not eat more than required. Не е повече отколкото е необходимо. He is not influenced by the Lord's illusory energy. Не е повлиян от илюзорната енергия на Бога. He offers respect to everyone. Той отдава почет на всеки. He does not desire any respect for himself. Не желае някой да му отдава почет. He is very grave. Много е мъдър. He is merciful. Той е милостив, He is friendly. приятелски, He is poetic. поетичен, He is expert. експертен He is silent. и също така е мълчалив. So all these qualities must be understood correctly, and Srila Prabhupada explains them in the purport of Chaitanya Charitamrita. А всички тези качества трябва да се разберат по правилен начин и Шрила Прабхупада ги обяснява в Шри Чайтanya Чаритамрита. So these are not the qualities of a liberated person. Това не са качествата на освободената личност. Just being liberated, one does not develop these qualities. Просто ако постигне освобождение, човек не е развил тези качества. These are the qualities for one who develops love for God, as love for God. Са качествата на този, който развива любовта към Бога. It are higher qualities than liberation. Те са качества, които са по-издигнати от освобождението. So one who has these qualities is higher than liberation. Този, който притежава тези качества, той е на по-високо ниво, отколкото освобождението. One who has attained liberation is on the Brahma-Bhuta platform. Но този, който е постигнал освобождението, е на платформата Брахма Бхута. That's the beginning of the spiritual platform. Той е в началото на духовната платформа. Then one can start spiritual life. Spiritual life begins then. Тогава започва духовния живот. The Brahma-Bhuta platform is the platform of the Brahman. Брахма Бхута платформата Брахма. Brahma-Bhuta Prashanatma. The Brahman is peaceful. Един Брахмана е спокоен. Nasosti Nakanksati. He does not lament. He does not desire anything in this world. He is liberated. Той не скърби, няма нещо, което желание да се изпълнява в този свят. Той е освободен. Is liberated, but unless one becomes a Vaisnava and develops these higher qualities, one is not self-realized. Can you repeat this? So it's unless one develops, the Brahman develops the qualities of a Vaishnava, he has not attained self-realization. Човек може дори да е постигнал Брахмата платформата, но ако не развие тези качества на Вайшнава, той не е се реализирал се. Self-realization means that that's explained what self-realization is in verse 2.10.6 of the Bhagavatam. Какво означава да постигнеш себереализация е обяснено в Шримад Бхагаватам 2.10.6. I will bring it on my screen here. It's Muktir Itvanyatarupam Svarupena Vyavastitihi. The liberation is the permanent situation of the form of the living entity. И освобождението е постоянната форма на живото същество. The form which he attains after giving up the changeable gross and subtle material bodies. Това
това е тази форма, която се постига след като човек изостави грубото материално тяло. Everyone in the spiritual world has a form. Всеки един в духовния свят има форма. And they are all serving Lord Narayan or Lord Krishna. И всички те служат на Бог Нараяна или на Бог Кришна. So we have also that form. Ние също имаме такава форма. We have a spiritual body, but it's now inactive. Ние също имаме духовно тяло, което в момента не е активно. The spiritual body is there. Духовното ни тяло е там. Because the spiritual body is eternal. Защото то е вечно. In the spiritual world, nothing can be created. В духовния свят няма нещо, което да може да бъде създадено. So it's eternal. То си е вечно. Prabhupada said, look at this hand and this arm. This is a gross arm and hand. Шри Прабхупада каза, погледни тази ръка и китка, те са груби. Below, you have a subtle hand and a subtle arm. Имаш под тях, имаш финна ръка и финна китка. Because the body grows, the gross body grows on the subtle form which is already there. Защото финното тяло, то се развива по такава финна форма, която тя присъства. At the time of death, your subtle body is brought by the super soul to your next destination, to the womb of your next mother, to the semen of the man. На смъртта, това финно тяло, то ни отвежда до друга форма на живот, чрез семето на мъжа. And the gross body is created, it develops on the basis of the subtle body. И грубото ни тяло се развива на базата на финното ни тяло. On the basis of the form of the subtle body. На зависимост от формата на финното тяло. And this form of your next body depends on the consciousness which is pervading this subtle body. И тази следваща форма, тя зависи от съзнанието, което ние сме развили, и тя формира следващото тяло. And this consciousness which pervades this subtle body depends on your consciousness at the time of death. И това съзнание, което формулира финното ни тяло, зависи от съзнанието, което ние имаме по мига на смъртта. Yam yam vapisvaram vayanto, yeah. Tam tam aveta kauntya sadat bhava bhavita. Yes, that whatever state of consciousness you have at the time of death will determine your next body. Каквото съзнание има човек мига на смъртта, от това се определя неговото следващо тяло. Tayant eva kalevram. At the end of the body, your thoughts will determine your next body. Мислите ни по време на мига на смъртта, те определят следващото тяло. But beneath this subtle body, this subtle arm and this subtle hand is the spiritual body. Но мислите на финната ръка, финната китка са духовното тяло. So, because without the soul, without the spiritual body, the subtle body cannot exist and the gross body cannot exist. Без душата няма как съществува финно тяло. So Srila Prabhupada said the senses are there already. The spiritual senses are present, but they are not manifest. Шрила Прабхупада казва, че духовните сетива но те не са проявени. Because the spiritual body has become inactive. Защото духовното тяло е станало бездейно. The spiritual body can only be used for devotional service, spiritual activities.
Духовното тяло може да бъде използвано единствено и само за духовни дейности. And if we become purified by devotional service, that purification starts when we start to use the spiritual body again. So when we start to perform devotional service, we start to use the spiritual body again. It becomes active again. Когато започнем да извършваме преданно служение, тогава нашето духовно тяло започва да се активира отново. And we are the soul, we are the spiritual body. И ние сме душата, ние сме духовното тяло. And we must learn to identify ourselves as a servant of Krishna, as the spiritual body. И ние трябва да научим себе си как да се идентифицираме слуга на Кришна и също да се идентифицираме с духовното тяло. Therefore, Rupa Goswami identified himself internally as Rupa Manjari. That was his form, his spiritual form, Swarup. И затова Рупа Госвами, той се идентифицирал с неговата духовна форма Рупа Манджари. And in Nectar of the Instruction, he said, who will not serve Radha and Krishna at Radha Kund, infused with an ecstatic spiritual body. И в нектара на инструкциите той пита, кой ще е този, който ще се откаже да служи на Рада и Кришна с тяло, което е пълно с всички естетични симптоми. But together with the reactivation of our spiritual body, all these qualities of a Vaisnava develop. И когато се активира духовното тяло, всички тези качества на Вайшнава се развиват. So just becoming a Brahmin is not sufficient. Просто човек да стане браман, това не е достатъчно. This is not self-realization. Това не е себереализация. Just realizing I'm not this body, I'm a spirit soul, and you don't suffer anymore. Реализирал си, че аз не съм това материално тяло, аз съм дух и не страдаш повече. The goal of life is not to become free from suffering. Целта на живота не е човек да се освободи от страдания. It's to get ecstatic happiness by serving Krishna with love. Целта е да развие естетично щастие чрез служение на Кришна. So I try to explain the deeper sense of this verse today. Опитах се да обясня дълбокия смисъл на стиха днеска. Maya does not want us to know this. Maya. Maya does not want us to know this. Мая не искаше да го знаем. So mostly after the class we forget these things. И в повечето случаи след класа ние забравяме тези неща. But no, we should always remember this. Не винаги трябва да ги помним тези неща. And then we understand the goal, the direction we have to go. И по този начин ние ще разберем целта и посоката, към която ние трябва да отиваме. I'll stop here. Any questions, comments? Yes. Thank you so much for the wonderful class. We hear very often the term devotional service. And according to our understanding of Shastra, we may understand it differently. Someone might think it's Buddhist devotion, Buddhist service, and Prabhupada translated it as Bhakti devotional service. Can you, and also, there is 9% of devotional service which begin by hearing Shravanam Kirtan and Vishnu Smarana. And that if they're hearing about Krishna, if someone just hears about Krishna, is this enough? When you hear that we have to serve the spiritual master, just hearing from him, is this also devotional service?
Is it enough to just say someone is doing devotional service, then he hears about Devotional service has two words. Maybe you want to translate first? Oh, yeah. Моят въпрос е, често чуваме израза предно служене и всеки предно даден може да има различно разбиране в ума си какво точно е предно служене. Някой може да каже какво на много разпространение отдам предно служене, когато съм пучари, а в същото време аз съм чула, че има 9 процеса на предно служене и първият от тях е слушането. Също така сме слушали, че човек трябва да служи на духовния учител. И моят въпрос е, ако някой слуша за Кришна, това достатъчно ли е той да даде предно служене? Devotional service has two aspects. Два аспекта има предано служение. Devotion and service. Преданост и служение. That Krishna says in Bhagavad Gita, Tesham satata yuktanam bhajatam pitibhuvkam dadami buddhyogam tam yena mam upayanti te. One who serves me with a little love, pitibhuvkam, a little love, dadami, I give him buddhyoga, self-realization. He gives us realization from within the heart. We'll explain it in the next verse. Кришна казва това в Гита, за тази личност, която ми служи с малко любов, в сърцето му аз му давам интелигентност, както е да дойде по-близо до мен. But Krishna says, Priti Purvakam, Кришна казва преди първакам, a little love. с малко любов. That's not the love of this world. Това не е любов, която е част от този свят. It is transcendental love. Това е трансцендентална любов. But when our heart is impure, Но когато сърцето ни не е чисто, we don't have that love. нямаме тази любов. Even not a little. Дори малко даже от нея. Because we don't know what it is. Защото ние не знаем какво представлява. In this material world, they think love, it means lust. В този материален свят, любовта, хората мислят, че това е поход. It's in Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami spends half a chapter, I think in the Adi Lila, explaining the difference between lust and love. В Чайтания Чаритамрита Ади Лила, Кришнадас Кавирадж Госвами половин глава обяснява, отделя, за да обясни разликата между похотта и любовта. But Krishna made a special arrangement. Кришна прави специален аранжмент. Tatvinipane partner pariprashna sevya upadekshantitehnam kanas tatpradakshna. He said, you should in all humility approach a spiritual master. Той каза, с цялото смирение трябва да се обърнеш към духовния учител. Inquire from him and serve him. Да го запитваш, да му даваш служение. So if we do that, Ако направим това, and we do service for the spiritual master, и отдаваме служение към духовния учител, Krishna accepted as a little love. Кришна приема това като малко любов. And then our heart will become purified. И тогава сърцето ни започва да се пречиства. And surely the service will become devotional service. You will develop devotion. И тогава служението ни става предано служение. Развиваме преданост. But in the beginning there is no devotion. Но в началото няма преданост. But it's counted as devotional service because we do it for the spiritual master. Но се брои за предано служение, защото ние го правим за духовния учител. You have a little girl and the mother buys a toy kitchen for the little girl. Имаш малко момиченци и даваш такива кухня играчка на своето момиченце. And the little girl imitates the mother making plastic chapatis. Anyway. И малкото момиче прави такива чапатата от пластилин. It's an imitation. It's not yet real. Имитация. Не е нещо истинско. So in the same way, we
follow the instructions of the spiritual master, it's an imitation. It's not yet real. Този начин, следвайки инструкциите на Върховния Учител, ние имитираме, не е нещо истинско. Because it's not yet a devotion. Защото все още няма преданост. But the devotion will come in due course. Но в течение на времето предаността ще дойде. As our heart will come purified. Когато сърцето ни започне да се пречиства. Does that help to understand? Това помага да го разбереш. Okay. Thank you. But yes, yes. Thank you so much for the introduction. Our question is, in the lecture we have material qualities. They disappear with the end of material body. So how to understand how so many people, they are born with particular skills, Yeah. abilities, talents, and they manifest these skills from the very beginning. But others, they have it little, Yeah. not really. So how to understand that? Because all your activities of previous life, they are stored in your subconsciousness as samskaras, impressions that, and there's, of course, these are material skills or whatever that, like you have young children and they are so-called wonder childs playing music and so many things just in a very short time. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, yeah, you want to transmit? Въпросът ми е, на лекцията чухме как материалните качества, те си отиват с края на материалното тяло. Въпросът ми е, как да разбираме това, когато виждаме толкова много хора да се раждат с определени качества, умения, таланти и се е известно и как тези таланти и качества, те се развивали в предишни животи, за да се проявят сега в този живот, в тази си форма. Накрая ще каза, че всички дейности, които сме извършвали в предишния си живот, те стоят в нашето финно тяло, като самскари и впечатления. So then, like Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, when he was, I think, 7 years old, he memorized the entire Bhagavad Gita. Когато бил на 7 години, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, той запомня цялата Бхагавад Гита. So it means nothing happens by accident. И това не се е случило случайно. The one who learns very quickly music and becomes a wonder child means the person has exercised in previous lives. И личност, която много лесно се учи на музика и така нататък, означава, че той се упражнява в предишните си живот. So in the samskars, which is the subconsciousness, it's still there. Което означава, че самскарите в финното съзнание те са, той ги има. But yes, these are skills, but higher is values. Higher than skills is values, is character. Това са различни такива способности, но по-висши от способностите са качествата на характера. Character usually develops by association with others in this world. И характера в повечето случаи се развива, когато човек общува с други. But this spiritual character, the transcendental characters, developed only by association with pure Vaisnavas and by following their instructions.
Но трансценденталният характер, чистия характер се формира чрез общуване с чисти вайшнави и следване на техните инструкции. So you may have been a good, a nice musician in previous life, and in this life you become Mozart. Може да си бил много хубав музикант в личния живот, този живот може да се видиш като Моцарт. And in your next life you become a dog. В следващия живот може пък да се родиш куче. Can the dog play piano? Кучето може да свири на пиано. Will be difficult. Трудно ще шумае. It's all temporary, fleeting. Това са временни неща. The transcendental characteristics, you get them forever. They never vanish. Трансценденталните качества човек ги получава за винаги. Krishna conscious characteristics stay forever. Кришна осъзнатите качества остават за винаги. That they stay forever, they never vanquish. Те остават за винаги и никога не изчезват. That, like I said yesterday, a reporter asked Prabhupada, what was the earliest time you remember that you became Krishna conscious? Както вчера споменах, репортера, който питаше от Прабхупада, кога е най-ранното ти време, когато ти беше Кришна осъзнат? Srila Prabhupada replied, I don't remember any time I was not Krishna conscious. И Шрила Прабхупада казва, не си спомням време, в което аз не съм бил Кришна осъзнат. Because finally, these material qualities will vanish, because when you go back to the spiritual world, that the subtle body is destroyed. В крайна сметка, те ще бъдат премахнати тези материални качества, защото когато човек отиде в духовния свят, финното тяло се разрушава. To destroy the subtle body, Да разрушим финното тяло, we must purify our heart. трябва да пречистим сърцето си. How do we do that? Как да го направим това? What is the subtle body? Какво представлява финното тяло? Subtle body has three components. Има три съставки. The mind or the chitta, Ума, where the consciousness resides. където съзнанието е установено, Intelligence, интелигентност, because consciousness pervades all these elements. And then you have false ego. и накрая имаме фалшивото его. As long as the false ego is there, the subtle body is there. Докато имаме фалшиво его, до този момент имаме и такова финно тяло. How do we purify the mind? Как да пречистим ума? By thinking of Krishna. Като мислим за Кришна. How do we purify the intelligence? Как да пречистим интелигентността? By receiving transcendental knowledge. Като получим трансцендентално знание. And that's the process of devotional service. One of the problems. That is the process of devotional service. Once you come to Nishta, the subtle body is practically gone. Когато човек достигне нивото нища, финното му тяло на практика изчезва. And when the subtle body is killed, you don't take birth again. Когато вече финното тяло е убито, тогава вече не се раждаме повече. That's all explained also in the third canto of the Bhagavatam, teachings of Lord Kapila Dev. Това също е обяснено в трета песен на Бхагаватам, трета глава. And also in other places of the Bhagavatam. Учението на Лорд Капила Дева и също и на други места. All what I'm telling you is coming from the Bhagavatam and Bhagavad Gita. На много места се споменава в Бхагаватам и в Бхагавад Гита. I hope that helps to understand. Thank you. Hare Krishna. We will stop here. Thank you. Jai Prabhupada.
Shrimad Bhagavatam ki. Изходим Бхактиван Мараджа ки